You can do whatever you want with me, but you're not always behaving properly. This is Radharani's complaint, but still you're my worshipable Lord. И слова Прабхупады, последняя шлока Шикшашты, выражает настроение Радхарани, которое говорит, если ты даже готов растоптать и уничтожить меня, ты всегда останешься Господом в моем сердце. Радхарани говорит, как ты себя не вел, ты всегда прав. So, see, the Sri Ramaraj explained, we couldn't understand who was Krishna, but then when we come in contact with Srila Saraswati Thakur and heard of the dignity of his teachings and who is actually Chaitanya Mahaprabhu, then we developed some appreciation for the worship of Sri Radha and Krishna. Но Шикар Праш объяснил, будучи простыми этическими импульсами, мы были знакомы с религией. Но когда мы пришли к нашим учителям, Шри Бхактисиданта Сарасвати Тхакура, мы услышали его глубокое понимание того, что такое сознание Кришны. В этот момент в нашем сердце родилась некая преданность, некое стремление предаться Махапрабху и Радхе Кришне. So, and they're giving us the full dignity of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyway, I've already spoken a ton of time and people are sitting here and thinking, yeah, they're thinking, and anyway, there are many exalted Vaishnavas, but I want to say we're very happy to be able to glorify Sri Chaitanya Mahaprabhu on this divine day of his appearance, and we're understanding that anything we're getting of worship of Radha and Krishna is all through the mercy of Gurudev, of Mahaprabhu, and Nityananda Prabhu. This divine mercy is coming to us, and on this day it is very much effulgent and beautiful and intensified and dancing. И сегодня мы сидим здесь, отвечая на явление Махапрабху, мы следует помнить, что это пришло к нам не просто так, это пришло по цепи ученической преемственности от Господа, от Учителя, от Кришны. Поэтому Махапрабху является дарителем всего этого. Senior Bhakti, один из наиболее старейших членов нашей миссии, близкий последователь, что говорит наш, что говорит наш Ашам Раш, so he's worshipping in 9 places according to Gurudev's divine vision. Gurudev was very affectionate. All his life, Asham, especially past times, his life, Asham giving soup to Gurudev, cleansing his bed, giving him nourishment, and brought so much happiness to Gurudev. Asham was very, Gurudev is very pleased that he's here today, and as always, leading Parikirma. Move this way. Certainly, we have lived life, daily devotion, and he naturally liked very much like very much in there. So many times you will find him as a personality who has his particular nature which can render smooth service, and which his ways are not so very good ones. Because so his end was feeling unique, all devotion devotees in charge of the field department. This end was a very beautiful celebration. Festival. Summer festival. Yes, Summer festival should be summer festival because there was no snow, no snow, and the
ocean was not frozen, and things like that. But we saw the festival, and it was very beautiful, and you couldn't believe so many activities. There was at least we could think about, I don't know, very much, or something, very small houses, and any one of those houses, some problem was going on. In one of the houses there was congregation chanting of the Lord, with English there in the front, and inviting and showing I may guess so many people and visitors, they may not know anything about the chanting of the Lord. That's why they were there, introducing a Juga Dharma, this is chanting of the name as established as in Urvaga. Then in another house or this pandal, there were few, I don't know how to say it, it's like cloth. They were doing like some gymnastic or yoga and Flying saddles. He has to translate. Аж кажется, что посмотрел наше видео о летнем фестивале, был очень рад, что видел, что большой фестиваль тысячи людей, что в одном месте выступают святые имена, в другом месте лекции, в третьем месте наши летающие йоги запаривают народ. Что люди приходят и получают вдохновение, что нам пишут. and like that. Then there was, as far as I can remember, there was this big mandal near the beach. A big mandal, and then some aerial photographing, filming, and some people were going in one direction around, and some people more in a closer circle, going like that. Была мама мира, когда Федя танцевали, So this, therefore, it was very much listening to this guru, Srila Bhakti, so they were listening. So we sometimes recommend some other translation. And wasn't to St. Petersburg that I could understand what it means, elephant's back. И в старые добрые времена, когда был приезжал в Питер, он понял, что такое план с элефантами, со словами «Conquerors». И вот это так, right? Он был из Брунелла, приехал в цирк, попался в Финском заливе. We came through there, and that time circus came, they had like 10 elephants. So we brought them to the temple, and they put elephants swimming in the Baltic Sea. Really cool. Yeah. And then when they came out, as soon as they came out, they're rolling in the dust and throwing dust all over themselves and also all over the rider on top of their back. And then mentioned that in the Bhagavatam, but I never saw that until I got to St. Russia. И все были в шоке, когда слоны покупались в Финском заливе, они стали валяться по пляжу, кататься, посыпать себя грязью, песком, вместе с погонщиками. So every year we bring in our elephants, we have about 20 elephants. No, I don't need. I have become an So many times Maharaj, Maharaj is saying that you are very senior devotees, and I am younger, and I have so much respect for you. And that naturally, this is Vaishnava. И мы всегда имеем очень большое уважение к нашим старшим преданным, старшим начальникам. Это наш долг проявляется любовь и заботу, которую показал нам. Certainly, we don't think so much about it. We think that seniority and youth, while we are thinking about devotion, it refers mostly to the real surrender. Но мы не рассматриваем преданность с точки зрения возраста.
Сюда смотрят то, насколько они посвятили свою жизнь, насколько они отдают себя. When the devotees from Bengal, every year they used to travel, in case for a few weeks perhaps. Yeah. They will travel with Guru cars and they will go with their families and 200 devotees of Bengal and nearby cities. They will travel every year to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu Jagannath. Finally, they will arrive there, they will all come and be introduced to the Lord. Then the Lord will receive everyone and have some words for everyone. I don't know if it was at that time he received his father and son. What was his name? No. That he said to the father, tell me, who is senior? You or Raghunandan? You or Raghunandan? Huh? Like that. Huh? Raghunandan was the boy. And then the father said, no, and Mukunda. So from that example, that same example? Yes. No, this is related, but okay, then who is senior? And then the father said, oh, I may think that Raghunandan is senior. In relation to the amount or degree of grace that he had received from the Lord. И есть история, как преданные приходили из Навадвипа в Гаура-Пурнима, чтобы увидеть преданное стояние. Было несколько сот преданных, которые приходили со своими семьями и близкими. Они путешествовали несколько недель. Но была такая история, у Будды Раghunandan Махапрабху спросил, кто старший, отец или сын? И когда отец сказал, в нашей семье старший маленький сын, потому что у него больше преданности. So, seniority and youth, they are applying here in a different way, in a different mission. Perhaps you know that the pastime of Raghunandan, small Raghunandan and his father Guru. И это очень интересная история, когда мы видим, что духовные отношения, они прикрывают материальные формы отношений с человеком. Mukunda was a physician, doctor. Мукунда был врачом, он был врачом царя. And he had to go out of his house and visit some patient in another city. Часто он ходил и уезжал по вызову разных людей, деревьев и места. The tradition of the Indian family life is that the father or the head of the house will do the puja at home, and the woman, the mother, and she will do the cooking. Такова традиция, что отец проводит поклонение божествам, а мать занимается тем, что готовит отношения. Then naturally, Mukunda was living home, and then he said, okay, to Raghunandan, which is more kid, Raghunandan, come, I will tell you how to know some instructions, because I am going to be out of home, and there is no one who can do the puja, so you must do the puja. И отец сказал своему маленькому сыну, поскольку ты мужчина в семье, который остается в доме, я должен слышать по вызову, а ты будешь проводить пуджу божеству. And the more your mother, she's going to do, and she's going to prepare the plates, and she's going to give you the plates. At that time, you take the plates, you come to the altar, and you offer to Gopal, to the Gopal. И ты должен будешь собрать подношение матери и предложить божеству на алтаре. Then the boy says, yes, I will. Ребенок, конечно, с радостью согласился. Then that happened, and then Mukunda had to go. He went out and to fulfill his duties, and the boy remained at home with her mom. And then the first offering came the next following day, and the mother cooked and brought the offering. Gopal, Raghunandan, come. The offering is ready.
И так произошло, когда отец отправился в свою поездку, мать приготовила отношения, послала сына к нам, но не оставила отношения перед божествами, перевела в литературу, как я просил отец. Then small baby comes and takes the offering, and as he brings the offering inside the altar of the house, where the Gopal is, and puts the offering in the floor, as his mother told him, and puts a seed there. И таким образом ребенок пытался предложить пищу, но увидел, что Господь не принял. And then requested him, please eat. So he Попросил божество, чтобы божество начало кушать, но божество не кушало. But then he sees that he is not doing anything. He's not going down and sitting in the seat, not taking his prasad. He insists, hey, go back. Eat. Но ребенок увидев, что божество не спустилось, алтаря не стало кушать, он стал плакать и просить, я принес тебе отношение, почему ты не можешь съесть его. Then seeing no reaction from Gopal, then he said, oh, you must eat. Then he threw some Bread. Bread. Some bread. Well, you must eat, because you see, my father told me to do this, and if you don't eat, then he's going to chastise you. So you better sit down and be good boy. Ребенок разбился и рассердился и сказал, должен есть отношение, которое просил меня предложить тебе отец. Если ты не будешь есть, я пожалуюсь отцу, и он накажет тебя. And the little did not move. Then the boy took a stick. You know, one stick was around there. He took a stick and said, Gopal, you must eat, otherwise I will chastise you. Но And show the stick. божество по-прежнему не ело, когда Будда стал палку, пригрозил чувству палку, сказал, я разберусь с тобой, если ты не будешь есть. And Gopal would not but sit down there and start taking the offering. A small Brahmana was eating. Когда божество сошло с алтаря и стало есть сбережный просад, Рагунатан был очень счастлив. And he finished taking prasad, and the boy took the plate outside. И когда божество съело все без остатка, мальчик вынес тарелки наружу. And then he went to pray. И он отправился делать свои дела. Then his mother come and he sees the offering and sees the plates empty. Но мать увидела, что вся еда съедена, куда девалась вся еда. Then naturally the mother falls out crying. Hey, Raghunath, where are you? Come! And he was outside playing, and he falls. Но мать очень сильно рассердилась, сказала, Рагунатан, в чем дело? Ты съел все отношения, он продал нашу пищу. And the mother asked him, what happened with the food? Мать пришла и сказала, где еда? Я не поняла, куда ты дел еду? And Raghunath said, oh, the Didi Gopal ate food. Рагунатан сказал, никуда не девал, просто божество съело, спросил, предложи хлеб. And the mother said, are you thinking I am not good? Мать сказала, что ты думаешь, что я глупая, что ли? Thinking I am a fool? Мать сказала, не играйся на эти игрушки, не думай, что я глупая. The Didis do not eat. Божества не едят. The Didis just receive the offering, and then we consider the plate offer, and then we can come to play. Where is the food? Не думай, что ты меня сможешь возвести. Божества просто благословляют нашу пищу. Божества не едят. Где еда? The boy couldn't understand what was happening. He said, no, only I offered the food my father told me, I offered the food as he said, and then he go back. At the first time, he did not want to play prasad, but later on, I showed him the stick, and then he did prasad. Но маленький мальчик сказал, это правда, мама, они обычно не едят, благословляют как бы пищу. Я пригласил ему палку, и он все съел. Anyhow, the mother said to him, oh, Raghunath, I'm going to tell your father how wrong things you are doing. If you don't tell me the truth, I will tell him, and he will just Но мать сказала, я не верю, что так произошло. Я пожалуйста к тебе отцу, отец разберется с тобой. Next day came and same thing was solved, and same dialogue between his mother and Raghunath, and then the boy kept without understanding
what was wrong. Finally, the father, Mukunda, came back. Но в конечном итоге на следующий день произошло то же самое, и отец вернулся через несколько дней. And what happened, the mother gave a report to him what small Raghunanda was doing. He was something wrong or other. He was making some cheating, making some lying. This thing was happening. В конечном итоге Рагунанда был обвинен в том, что он как бы не хочет признаваться, потому что съел сам семью. And his father, after inquiring from the boy, then found out that maybe the boy is really good. Then he requested the boy, please go inside the altar. Again, even though I am feeling alcohol, you do your thing, please I will just like I don't know what the best is I will do. Но отец подумал, может быть, действительно Господь принял этот просад. Он сказал, хорошо, хорошо, сынок, я понял, что ты очень сильно расстроился, что ты не врешь, но иди предложи пищу, посмотрим, что было в этот раз. And this time, when Mukunda was, when the boy entered the altar to make the offering, Mukunda was a little bit hidden, and he tried to observe what was happening. И таким образом он поглядывал в щелку, что происходит с мальчиком в алтаре, он был поражен, потому что увидел. And then immediately he saw that the deity was obeying the boy, sitting down in his chair, in his asana, and taking what was offered from the И он действительно видел своими словами, глазами, как Господь зашел с алтаря и стал принимать просад, предложенный мальчиком. And Mahaprabhu naturally said, oh Mukunda, who is senior, Raghunanda or yourself? И поэтому, когда Махапрабху сказал, кто в семье отец, Рагунанда или ты, он свою голову сказал, вы сын. And also, we have seen in the Lord pastimes how devotees like Rupa Goswami, they are very young, or at least younger than many of Lord Gautama Mahaprabhu's divine associates. В истории нашей Сампрадаи мы видим, что Рупа Госвами был очень молодым духовным учителем, он был гораздо моложе, чем все спутники читали пророков. He entrusted his heart, he blessed him to fulfill what he wanted to do to him. To execute this service he did. Но Махапрабху, он вручил ему особые полномочия, он просил его распространять лучшие духовные идеи всего мира. So we are seeing like that. I'm not senior or younger, but we are seeing how much my god sister, my god brother, how much they are listening. Поэтому мы не смотрим, кто старший, кто младший, мы смотрим то, что кто совершает служение, какого самоотдания, только This is a higher standard for everyone not to know how some reference, not just age. это высочайший уровень духовной жизни. Мы не смотрим особо на внешние аспекты, мы смотрим на суть, на глубинную составляющую. That doesn't mean that we don't have respect and reverence for those who are elder than us. No, we have. Но это вовсе не значит, что мы ведем себя неуважительно. Мы всегда следуем принципу почтения всех живых существ. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, through his pastimes, he has tried to present devotion, pure devotion, which is not based generally in any external consideration. Но Махапрабху, он всегда говорил о чистой любви к Богу, а не о какой-то суррогате, который смешан с материальными состояниями. But more based in the six-fold qualities of Supreme. Но существует качество, 6 главных качеств самопредания. Предание является сутью духовной жизни. So Maharaj, I think Srila Guru Maharaj, that Prayaga was always very happy with the activities of Srila Bhakti Мир мало и мало.
Гурудев всегда был счастлив с русской миссией, с его служением. Srila Avadut Maharaj ki Jai! It's not my birthday today, but Lord, I appreciate your mercy because the blessings comes. And Because I know you will translate it. I know that we live in Jiva live on credit card. Jiva has no wealth. The credit is given by devotees. When devotees are giving us glorification, that means they are giving us credit to be like that. That is not do like that. They're giving us chance. And by following the chance, fulfilling devotees' desires and more desires, that qualities come to us. Well, how come somebody not giving chance? But because we are fortunate, as Srila Sri Rama said, this is Aparad Banjan Club. We're the most fortunate defenders of the world. Because we're situated right here, and we have Kamal Tyagi Maharaj, who's actually translates Sharanagati with Srila Sridhar Maharaj's commentaries, as Asha Maharaj mentioned and Janarad Maharaj mentioned, which is the most important part of the surrender. Maybe Tyagi Maharaj can say some words for our benefit, because he was deeply book work, which is very important and very, very auspicious and very special to Maharaj. Jai Bhakti Krishna Maharaj ki Jai, Bhakti Janarad Maharaj ki Jai, Jai Svat Bhargat Maharaj ki Jai, Rishikesh Maharaj ki Jai, Jai Shanta Maharaj ki Jai. Shanta Maharaj is very shanty today. Before giving very strong lecture. Yeah, seeing you were very strongly preaching. Where? Yeah, you were. I was translating for Janardhan Maharaj. Yes, it's strong. He was really strong. See, he'd give you a translation. Okay, Maharaj, please. So, we're blessed to be here on this day. Очень большое счастье для меня быть здесь с вами. The day of Sri Guru Mahaprabhu. День явления Махапрабху. And where does Mahaprabhu appear on this day? Где же Махапрабху явился сегодня? He appears in Sri Dham. Он явился здесь, в Навадвипе. In other words, he appears in the heart of the Vaishnava. Но мы также знаем, что Господь является в сердцах преданных. This explains in the part of the connection with the other appearance of the Lord Avatar. That what is celebrated on the day of the Lord's appearance is not only the historical event of him appearing on the earth, but his appearance, we can say, continued reappearance in the heart of his devotees. И Писания говорят, что хотя Господь является в разных частях Вселенной, но в целом Он всегда является в сердцах своих преданных. And from our perspective, we can say we're gathered here because of the intensity to which he appeared in the heart of our once founder in church of Sri Gaura-Purniма. И мы очень часто, что здесь, на Дхам, там его слышали Дхам, получили убежище вместе евреями. Hearing his glorification of Mahaprabhu, the Vaishnavas feel closer to Mahaprabhu than they feel anywhere else. И мы знаем, что Шри-Шри Махарадж, его божественное видение природы Махапрабху было удивительным, он столь глубоко воспринимал его. And he expressed the revelations that appeared in his heart, in his Prema, in his Sutra, in his other compositions, and in his conversations with the devotees. И в своей Према в своей божественной поэзии он выразил эти глубочайшие суть прихода Махапрабху, его великие милы. The excellence, the beauty, the inspiration that comes to people by hearing and reading these things has directly or indirectly
brought us all here today. Следует помнить, что Шрила Махарадж сказал о том, как, соприкоснувшись с природой чайтаньи, человек обретает все благие качества. None of us have anything to do with whatever social role we've been casted in this life. И хотя Махапрабху жил в ведические времена и говорил такие вещи о «Я не Вайши, не Шудра, не Брахман», возможно, для нашего общества это непонятные слова, что такое быть Шудра или Брахман, но тем не менее его послание обладает великой глубиной. The greatest fortune the soul may realize is being the servitor of the Lord. Потому что дальше он являет нашу подлинную природу, слуга слуги и слуг Господа. So, coming to the line of Mahaprabhu, upon hearing about his super exploits from Srila Sridhar, he aspires to be the servant of his servant. И эту идею Шрила Махарадж пытался донести до нас. Это часть послания Махапрабху, ведь наше положение это занять положение слуги службы. For Srila Sridhar, nothing but Mahaprabhu can be accepted as the ultimate reality. Шрила Махарадж сказал, что все, что дал нам Махапрабху, является высшей истиной, высшим заключением. Srila Sridhar was Svobodhan, Vibodhan, Prayojan, Avatari, trying to encapsulate the position or identity of Mahaprabhu. А великие вайшнавские святые, такие как Джива Госвами, философски утвердили положение Махапрабху, что он не просто инкарнация или аватар Господа, он источник всех божественных аватаров. And Srila Gurudev at times discussed this. И часто Шрила Гурудев, он, опираясь на комментарии прежних великих святых, объяснял особое положение читания. The pastimes of Mahaprabhu were prophecies in the Mahabharata, in the Dhamma, in the Upanishads, and the scriptures. Ведь если мы будем глубоко изучать Священное Писание, то мы увидим, что все Священные Писания, основополагающие, они предсказывают приход явления Гауранги Махапрабху. Они предсказывают не только его приход, но и его особое положение. But from one perspective, all of those prophecies only pertain to the appearance of Mahaprabhu as the Yuga avatar. None of them prophesize him as avatari. И часто, кто-то может сказать, ну Махапрабху это лила аватар, но не вайшнав, они говорят, нет, он аватаре занимает особое положение, он источник, он первый источник. That he will always chant Krishna Nam, that he will be golden, that he will take service. These things are all mentioned. И, безусловно, разные предсказания о читании, их множество, что он будет, его тело будет золотого цвета, он придет, будет воспевать Махамантру, он будет дарить любовь всем и каждому. But why was he doing these things? Но также он называется скрытое воплощение. Почему он это делает? The prophecies haven't addressed that. Не так много Писаний говорят о его причинах. So, through what, by the descriptions, the experiences of Shri Damara, Raya, and those who were intimately associated with Mahaprabhu, we get more. Но ведь это общее наставление Священного Писания. Но более глубоко его природа раскрыта публичными спутниками. Поэтому мы получаем от них еще более сокровенное знание о природе читания. That which was not prophecy. И это не просто какие-то общие предсказания, это глубочайшие истины. And that, ever before unknown substance is the wealth of the Rupa Vaishnavas. И поэтому мы можем сказать, постижимое и непостижимое заключение Священных Писаний, то, что постижимое, это очевидно, но просто Вайшнавы дали нам это непостижимое, и благодаря этому мы постичь это удивительное сокровище. And the significance, the beauty, the depth of meaning of these principles was further clarified and broadcast by Srila Sridhar Maharaj.
И именно эти непостижимые концепции, на них заострял свое внимание Шрила Шридхар Махарадж. Gaura-Purniма being the duty, the activity of the members of Sri Chaitanya Saraswati Hall. И в своей поэзии он сказал, что у тех, кто служит здесь, в Чайтанья Сарасвати, есть особая функция прославлять это, прославлять эти сокровенные истины. The Srila Srimar's manner of doing that was to reveal, to spread the glory of Mahaprabhu by illuminating his divine character, by clarifying his supremacy with, before unknown beauty and depth. И Шрила Шридхар Махарадж был его специальностью, это было его служение, давать самые сокровенные глубокие представления о положении Махапрабху, как о логическом послании. And these realizations he wrote out in his Prema-Damodara Sutra. И в своей Према-Дамодара Стотре все свои глубочайшие реализации выразил в прекрасной политической форме. He is the embodiment of the supreme joy. Он называет Махапрабху источником вселенского блаженства. Все блаженство, все счастье исходит. Because he experiences the greatest joy, and his experience of that is always increasing. И его блаженство не просто то, что он переживает, оно постоянно уменьшается, оно растет. And these are the characteristics of the absolute. Кого положение абсолютно, абсолют всегда расширяется. Srila Srila draws upon Hegel, he is for himself and by himself. Часто Шрила Шридхар Махарадж сравнивал Господа абсолют с Гегелем, он говорил, что Господь сам по себе, сам воюет себя. As well as from Vedic philosophy, for example, the definition of Brahma, that which is the greatest and ever becoming greater. И это также довольно ведической философии, когда Брахмана, источник описывает Священное Писание, они говорят, что нет ничего более великого и более совершенного, чем он сам. These conceptions find their ultimate expression in Gaura Mahaprabhu. Но все эти утверждения Писания имеют общий характер, но величина и красота явлены в Чайтанье, в его личности. Therefore, his pastimes are by nature dynamic. They never stop becoming more beautiful, more wonderful, more intense. И поэтому природа лилы, его деяние динамичное. Никогда не существует того, что лила опускается и становится чем-то несовершенным. Наоборот, она поднимается, она становится еще более сладостной, еще более экзотичной. Spadam, he is experiencing himself. Когда мы говорим слово «своям бхав», слово «своям» означает «сам», лично переживает все это. Spadam, he's becoming mad in the course of doing so. И не просто переживает что-то, а становится безумным. Becoming mad, he, automatically this is, inducing him to dance. И это заставляет его петь и танцевать. Он не может сдержать своего экстаза. And what the kirtan, and in the course of his dancing, as his dynamic feelings develop, he cannot but begin to sing. И когда он испытывает это танец и счастье, в этот момент он полностью отдает себя этому процессу и теряет свое внешнее сознание. Sing what? Что же он поет в этот момент? He would say, he would dance chanting his own names. И Прабхудананда Сарасвати, который Вайшнав, описывает это состояние, когда Гауранга Махапрабху переживает чувство эстетической любви, самого себя, безумие и танцует. Что же он танцует? Поет. Он поет свое собственное святое имя. And as we mentioned in the Gaura-Purniма Srila Srimaraj, there he gives one alternate variant, a variant of the Padma Purana sloka that says, Chaitanya Rasa Vigraha, means the holy name is not different from
of Chaitanya Mahaprabhu. И далее объясняется природа Махапрабху. Сказано, Чайтанья раса виграха. Святое имя Господа обладает природой Чайтаньи. So thus his kirtan becomes synonymous with Atmavantam, or the distribution of his name, which is to say, the distribution of himself. И его киртан – это не только попытка пережить самому, но в процессе киртана безумец, он раздает себя. Поэтому киртан – это раздача самого себя. So, as far as he goes into this ever-new experience of himself, to that same extent, that ultimate joy is extended and made available to others. Но это высшее блаженство, он не прячет его в своей коробке. Он говорит, все должны обрести это высшее блаженство. Он как безумие отдает его. One can do better than that. Кто может в это поверить, но это так? Purna Sakya, Advaita, Vakya Purna Sakya. Then therefore, he is replete with all the characteristics of the Supreme Absolute Truth. И поэтому Писание говорят, в этом состоянии он в полноте отвечает всем характеристикам, всему положению духовной личности. That embodiment of divine love, that beautiful golden Lord, he forever worships. И Дхам говорит, именно этому Господу, Господу моего сердца я поклоняюсь. Very nice description. So this, this combination that produces this ever-dynamic flow is the combination of Radharani and Krishna. И нам сказал, что какова его природа, это Радха Кришна в одном теле. Это не один, это два. Просто сказал. One way Srila lost that was infinite attraction combined with infinite sacrifice. Но Шри сказал, формула такова, научная формула достоверная такова. Бесконечная красота встречается с бесконечным самопожертвованием. And as Krishna's Bhakti Prasad is often included in his kirtans, now therefore, Srimad Mahaprabhu is like a personified temple. И дальше он говорит о том, что если мы говорим о чем-то личном, каждая личность имеет определенное отождествление, она олицетворяет что-то. Поэтому Божественный Дух олицетворяет личность Чайтаньи. Within which an ongoing, ever more exciting festival is going on. И поэтому он постоянно пребывает в этом переживании, внутренний праздник пребывает в его сердце. In which the name of the Lord is being captured and ever new ecstasy is arising. И поэтому новые потоки возникают в процессе его переживаний, и так он существует в этом мире. So we can say, we're gathered here at this festival to bow to that one. И мы пришли сюда, чтобы поклониться этому явлению. And thus, this was, in a broader sense, this is his general explanation of Jiva Goswami's original point. Swabodam Vibodam Prayojan Avatari. He is the original Lord. He comes to worship himself, and in the course of doing so, he distributes himself to others. Джива Госвами дальше объясняет, что он Праёджана Аватар, что изначально Господь, только Господь может дать сам себя. Как он это делает, он приходит, как читает Прабху, Господь учится, как поклоняться Ему, он знает, как совершенным образом его творить. И таким образом, только Господь может дать себя, и он это совершает. So, as Srila Bhaktivinoda Thakur prophecy, that the intelligentsia around the world cannot but come under the flag of Chaitanya Mahaprabhu. И Сарасвати Такур говорил, что если в этом мире существуют какие-то разумные люди, подлинная интеллигенция, то она должна принять эту разумную духовную идею, стать под флаги Чайтаньи. Hearing this conception of Mahaprabhu given by Srila Srimad, it can never be refuted. It cannot but be accepted as the supreme absolute truth. И таким
Таким образом, эта идея занимает высочайшее положение. Любой разумный человек, выслушав ее, должен будет ее принять. So, what is the value of having even the slightest connection with that? Какова ценность того, что мы имеем даже столь незначительную связь с этим планом реальности? For this such a prospect to enter our life. Это великая удача, великая возможность соприкоснуться с этим. That's certainly a cause for celebration. И это милость Господа, которую мы We may find within ourselves so many shortcomings, so many attachments, so many disqualifications. изучая свое собственное сердце, мы увидим в себе столько много несовершенств. Мы несовершенствуем в очень многих аспектах. We may say, well, I've heard these things before, but it doesn't seem like I'm getting anywhere near them. Мы увидим, что у нас нет качеств. But in relation to this, we can remember the example of Gaura-Purniма. Not Gaura-Purniма that Maharaj discussed, but Gaura-Purnima Tata Mahaprabhu's favorite kirtanya. Но мы помним о великих преданных, который сказал очень важные вещи. And he's ousted from the Mahaprabhu's association. Однажды его выгнали просто читать. Eventually he hears, you'll get Mahaprabhu's association again after a million lifetimes, or I don't know, so many lifetimes. Кстати, было сказано, что он сможет увидеть Махапрабху еще миллион жизней. And the devotees hear this and they're thinking, oh my God, he's been cursed. Но кто сказал, о, миллион жизней из Господа, это величайшее проклятие. But hearing that, Gauravanga is overjoyed. He thinks, I'll get it! Но Махапрабху сам сказал, всего лишь миллион жизней, да это один только взгляд, одно моргание глаз. Я счастлив, что через миллион жизней я увидел это сокровище. It's so valuable that the amount of time you have to wait in order to attain it is just irrelevant. Какова цена материального времени, подобной секунде, подобной вспышке сознания, будет казаться нам, если мы обретем великое счастье в Богу. The connection with Mahaprabhu is infinitely more superior to any other prospect of the soul. Ведь у души есть разные перспективы, но любовь к Богу это высочайшая. So, regardless of what amount of time sacrifice is necessary to attain it, that it must be embraced in full. Мы могли бы рождаться миллиарды жизней, но суть такова, в том, что родиться ради связи с этим, в этом суть всех наших жизней. And even when, so by the example of Gauravanga, even when obstacles come, even when we make offenses, even when we harm ourselves, even when we struggle, even when we see, oh, the goal is so far off. Мы несовершенны, но шансы обретения божественной любви стоят того, чтобы попробовать. Каким бы несовершенными мы ни оказались, как бы несовершенно мы себя не вели, тем не менее нам дан этот шанс. And then still, at this time, Gauravanga, he begins dancing and singing with joy. И поэтому Преданный показал мне настроение, сказал, да, я несовершенен, возможно, миллиарды жизней, но я счастлив, что я соприкоснусь с этим будущим. So once through the Buddha, he said, our kirtan is like that. Гурудев говорил, вот так мы должны думать, какому настроению мы должны следовать. Right? Then even though I'm talking to a group or reading or do something, our kirtan is not that kirtan. Мы не верим в себя, не в этом суть нашего киртана. Where all the hair of Mahaprabhu's body is standing on end, he appears more beautiful and blooming to that of the flower. Писание описано, как Махапрабху танцует, такие его божественная любовь, его тело дрожит, его волосы стали пыльным экстазом. Это не наш киртан, это не наш уровень духовной жизни. Toward the feet of Buddha, his arms are raised, he's at the top of his lungs, he's saying, Hare, Hare. Описано, как он со своими спутниками трясется, вибрирует святые имена Хари, Хари, как он все переживает. Но это не мы переживаем такие чувства. He's rapidly dancing all about and showering the surface of the earth with his tears. Он переживает, он поет, он танцует, и все его тело вибрирует любовью. We bow to that Mahaprabhu who danced in his Sankirtan and with his associates in that manner.
Но мы поклоняемся этому типу киртана Прабху. We get to remember Sri Gaura-Purniма, we bow down to that kirtan. Our kirtan is not that kirtan. Our kirtan is the worship of that kirtan. Поэтому мы не считаем себя великими святыми, но мы поклоняемся великим святым. Мы склоняемся перед великими святыми. И в этом суть нашего поклонения. Мы не считаем себя достойными. But nevertheless, right, we can happily gather together, sing and dance, and feel the joy of having that ideal, having that prospect in our spiritual life. Мысль об этом вселяет счастье в наши сердца, когда мы собираемся вместе, воспеваем святые имена, празднуем вайшнавские праздники в обществе преданных. So if we can do so with humility, tolerance, honor for others, then we are sure to attain all success. Но если мы будем действовать по такому настроению, смирения, служения, самоуничижения, без гордыни, то мы обязательно достигнем чего-то подобного. And so what has been established by Srila Praj, been manifested by Srila Gurudev, what is being carried on today by the leaders of our mission, this we have to understand in principle, in essence. И эти принципы подлинные, глубокие духовные принципы, они были наши учителя, мы должны принять их всем сердцем. Тогда мы будем настоящими последователями. And then, year by year, when we gather to celebrate Gaura-Purnima, we have marvel at the ongoing stream of grace descending to our hearts from originating from that supreme origin, Shri Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому мы здесь в этом месте, следуем празднованию всего. Time for you to hear from all of the Vaishnavas who Very substantial for us to tell глубину нашего учения. And something else can say something? What is our time? 10 to 1. no minute, Mukhamurti Vacharam Bhagavatam Bhayati Amam Bande Sri Guru Vacharam Om Jnana Divyam Tasya Jnanam Janasvataya Chakshur Pulitam Jayam Tasmai Sri Guru. I am feeling very fortunate to have the association of all the devotees in this auspicious occasion. We were having some difficulties, some uncertainty, and we were only asking, can we come on this festival and like that. We were thinking about all these things. But when we came here and we see devotees so nicely, they bring all the services and they are so enthusiastic and it gives us so much of energy. И, конечно же, любой фестиваль всегда это трудности, тем более, так сказать, перед фестивалем. И мы не знали, что какие трудности ждут нас. Но когда мы приходим сюда и видим радостных преданных, энтузиазм, безусловно, пробуждает наши сердца. I myself, always spend time with not so much with, like devotees, but I spend time with, scholars, and they are not interested in listening about God and, all the spiritual talks. So when I come to the heart and associate with devotees, then I feel, so much of satisfaction because I get some energy. Then I go and again do my service. И Шанта Махарадж, он один из членов института всемирного вайшнавских ученых, поэтому у него самое сложное служение пробивать голову ученым. И он говорит, каждый раз, когда я общаюсь с учеными, меня настолько это грузит, что я прихожу к преданным, чувствую себя как рыба в воде, я чувствую, что я дома, мне нужно ни с кем спорить, аргументировать. Получаю заряд вдохновения, возвращаюсь обратно к миру ученых и продолжаю пробивать мозги. So I am very happy on the occasion of Gaura-Purnima that we are having association of the senior devotees and they got much association from our acharyas and they have much realization of divine teachings. So this is our great fortune to have association
with all these exalted devotionals. И поэтому каждый год я здесь на Гаура-Пурниме, чтобы получить вдохновение, благословение от наших преданных, от старших преданных, от ачарьев, от младших преданных, которые приехали сюда первый раз и желают энтузиазма, радости. It is very easy to get influenced by bad association, and it's like we get influenced by good association, we also get influenced by bad association. That's why we need some strong protection, and that is coming from good association, from Vaishnavas. Мы знаем принципы духовной жизни, мы знаем, что позитивное духовное общение – это основа духовного роста. И с другой стороны, мы знаем, что негативное общение – это всегда принцип деградации. Не так часто мы можем получить в этом мире позитивное, духовное, чистое общение, мы должны ценить это. So spiritual life is all about taking the good association, and actually consciousness that we have, we cannot change our consciousness by ourselves. That's why we need association, and somebody who is having higher consciousness. By his association, we can change our consciousness. Мы помним, что принцип эволюции – это эволюция сознания. И сознание исходит из сознания. Поэтому нам всегда нужно общаться с теми, кто выше по сознанию, чудесами, когда мы обретем способность более высокого сознания. So everybody wants to become devotee. Okay, I want to be devotee. But that your only desire is not sufficient, but Lord's sanction, Lord's acceptance, that you as a devotee is very, very important. И поэтому Господь, Он говорит всегда, поклонение мне – это хорошо, поклонение Ему преданному – это то, что нужно тебе, чтобы обрести преданность. So we have some desire because God has given us some free will. Every jiva means that's the difference between matter and life. We have some, free will, and what we desire, we cannot say that this is going to be fulfilled because our free will is very minute. It is not all powerful. Но, тем не менее, следует помнить, что мы, души, которые обладают свободной волей, свобода воли дарована нам Господу, чтобы обрести любовь. И поэтому мы должны использовать свою свободу предназначения. But Lord's will is not like our will. Whatever He wants, that is going to happen. This is the difference. We have minute free will, and each will is supreme, what He wants. जीव असमर्थ करे तो वही सब we can only desire, but what Lord says that we do. Тем не менее, наша свобода в какой-то степени ограничена. Мы крошечные души, крошечные живые существа. Но свобода желаний Господа безгранична. Если Он пожелает спасти всех живых существ, это всего лишь навсего Его желание. Нет никаких преград для того, чтобы исполнить Его желание. So when we want to come to Supreme Lord, then actually we have to we can identify ourselves so insignificant before His will. Then we try to serve His will. And how that is possible? Through His sanction and His grace, and that is coming from Sadhu, Guru and Vaishnava. В этом мире мы, как правило, исполняем свою собственную волю. Когда мы приходим к лотосным стопам Господа, мы отказываемся от своей собственной воли, мы исполняем волю Господа. Это будет воля Твоя. Мы говорим, да, в нашей молитве. И начинаем жить и служить так, как Он желает, не как нам нравится или хочется. I always remember in Bukhari, and that quote gives me so much of help. I always meditate about that. He said that anybody can make a chair for himself any place, but what is the real goal of a practitioner is to get the mercy of Sadhu, Guru and Vaishnava. И однажды Шрила Гурудев говорил, что любой человек может устроить любое религиозное мероприятие в любом месте. Это свойственно человеку. Но не каждому человеку свойственно склониться перед святыми и следовать духу настроения. It's like our powerful Shaktiman and Srimati Radharani is the son, the greater potency. So predominating faith and predominating. So Krishna is predominating and Srimati Radharani is predominating. Мы помним, что антология
высшего мира состоит в том, что есть мужское и женское начало, плюс и минус. Повелевающее начало и повелевающееся начало, подчиненное начало. Радхарани занимает положение полного подчинения, поэтому она занимает высочайшее положение. So Krishna was busy in the pastimes in Vrindavan, but he is seen here in devotee of Vrindavan, especially Srimati Radharani. There is something that he also lacking. Но есть то, что Кришна хочет обрести. Кришна наслаждается всеми расами, и тем не менее есть его желание, есть та раса, которую он хочет испытать. So actually, he seen that by completely surrendering to him, what happiness, what satisfaction Srimati Radharani is getting, even he could not able to guess that because of his predominating position. Но Писание раскрывает желание Кришны, он хочет обрести чувство любви, пережить то, что Радхарани испытывает к нему. Это великое чувство преданного, преданности души, это то, что хочет вкусить сам Господь. So he was thinking, because Krishna always wants to enjoy. So he was thinking, how I can miss that? Because the position what I am in at present is not suitable for tasting that. Но Кришна, он наслаждающийся, расспрашивает, он всегда думает о том, как бы насладиться. И то, что он желает тут насладиться, если он думает, будучи Кришной, будучи Богом, я не могу это сделать, я должен принять положение преданного, чтобы насладиться самим собой. That's why he became the mood of Srimati Radharani and that color, and he came in this age. That's why this is the Gaura-Purnima, Kaviti, Varito, Kemale, Vritam, De, Radha-Purnima, Prema-Rasa, Srima, Jagate, Janato. If Chaitanya Mahaprabhu would not have come, then I could have entered my body, and who could have revealed the divine glory of Srimati Radharani, which is the limit of all the miracles. И весь Государь тоже говорится, если бы Чайтанья Махапрабху не принес эти удивительные сокровенные переживания, разные Кришны в своем образе, ты бы узнала их в этом мире. Как бы мир пришел к пониманию того, что это выше. Actually, the thing is that we want to know things, we want to get things. Actually, that is falsehood. Когда ложное эго говорит, я хочу обладать, я хочу иметь, я хочу понять, это к вам нашего совершенного я. We can read scripture so many times and try to get it, but actually, by that also, we cannot understand the real meaning of scriptures. By our capacity, we cannot understand that. Но следует думать, что наше я в состоянии постичь непостижимое. Я всегда лимитирована своими границами. Actually, we are eating and vomiting. We are eating and vomiting. But to get the consciousness, what scripture wants to give us, that is His sense, Supreme Lord's sense. Часто мы просто живем пережеванную ментальную пищу. Если мы хотим получить что-то вкусное, тогда в принципе должны быть изменены. That's why Krishna will and Krishna's mercy is very, very important. What we want is not the supreme. What he wants, that is the supreme. Поэтому мы все нуждаемся в милости. Не в милости исполнения наших желаний, а чтобы исполнились желания Господа. He is in a dominating position, Supreme Lord in a dominating position. If we want to approach the reality aggressively, that's what Srila Maharaj says. We want to approach the reality aggressively by our capacity, then that will not be going to us. But when we go down and we bow down to that higher reality and try to be under the guidance of Sadhu, Guru and Vaishnava and try to please them, because Supreme is coming to us through the agents. That His will is coming to us through that channel. So if we can go down, giving up our own mind independence, then there is some hope is there. И часто мы должны думать о том, что следует поменять подход. Если в материальном мире мы хотим обрести что-то сами, без посредников, то мы имеем дело столь безграничным, столь великим, нам необходимо кто-то, кто сможет явить нам это.
Такова природа преданности, такова природа преданного, поэтому мы всегда стремимся к служению святым, чтобы обрести их понимание, их реализацию. Becoming a devotee is not so easy thing. Everybody can dress like a devotee, everybody can, what I can say, claim themselves to be devotee, but to develop the quality of a devotee is not at all easy. Поэтому речь не идет о внешних религиозных принципах, или духовных принципах. Речь идет о подлинных качествах, для этого нужна трансформация. То есть просто одеть одежду преданного еще не значит, что обрести преданность. How much we can see Krishna? You know, when there is nice time, nice environment, we can say Hare Krishna and very happy. But when we are being put into test, difficulties, at that time, how we are maintaining our consciousness, that is the real thing. That is the genuine wealth that we gain. That this duality of this world is not disturbing us. Мы можем получить множество опыта с помощью наших чувств, глаз, ушей, но это будет всего лишь наш внешний опыт. Мы нуждаемся в глубоком духовном опыте, и этот опыт не так легко получить. Поэтому все зависит от нашего сознания. На каком уровне находится наше глубинное сознание. Lord Krishna is saying, "Jekore amara, aakori sarvanas, tobe jodi nasaya, taabhai daser das." Whoever aspires to get me, first I will, sarvanas means I will destroy. I don't like that word in English, sarvanas means I will destroy everything what he has. Still he don't need the hope to get me, and I will be sarvana his servant. Господь вам говорит, что меня не так легко достичь. Если я пролью своего преданного милости, я готов отнять у него все и посмотреть, как он будет стремиться. И если он продолжит хотеть желания, тогда может я дам себя. So what is the thing that Krishna is going to destroy? We have obviously so many walls between us and Supreme. Various kind of egos are there, different kind of egos. So he would give some trouble, disturbance to us. When we come to Krishna consciousness, we are taking this, then we will feel some pain, because we have so many other directions, our attachment, our consciousness is going in many directions. But if we can fix our consciousness towards the absolute, what he wants, actually our mission is just to serve his desire. Actually we are living in an organic world, as Maharaj says, like our body. There are so many cells in our body. Every cell is supposed to serve the purpose of the soul, who is the proprietor of this body. But if every body, every part develops its independence, then it is on the diagram is cancelled. Same way, when Jiva develops a separate interest, then it goes to the external energy of the Lord. Когда Господь ломает что-то у нас, отнимает что-то у нас, на самом деле он ломает оболочки нашего эго, наше ложное представление «я» и «моё». И тем не менее, не так легко прийти к глубокому пониманию, поскольку мы обусловлены душой, обусловлены очень многими обстоятельствами. И тем не менее, Господь проливает на нас свою милость, шаг за шагом открывает нам подлинную духовность. So, first of all, how Jiva can know what is the desire of the Lord, and then how the Jiva can stop, then that is the devotional process. That is devotion. Тем не менее, мы далеки от материальных религиозных представлений, и что Господь может явить нам, что такое преданное служение, какая обязанность души, как она может удовлетворить Господа. Поэтому Господь постепенно являет душе подлинную способность исполнять Его желания. Actually, Bhagavad Gita, Krishna is telling us but he is not explaining how to do that process. Хотя мы знаем такие священные писания, как Гита, которые призывают нас оставить все типы религии, предаться Господу, теперь мы зададим Господу вопрос, как тебе предаться? Как оставить, понятно, как предаться? So he himself taking the position of his devotee. Actually, this is the power of a devotee. A devotee can change anybody. Actually, Krishna is the supreme. Despite that, Srimati Radharani, by her power of devotion, would change Krishna from the position of God to the devotee.
И поэтому Господь принимает положение чайтани, положение преданного. Сам Господь, Он беспристрастен, но преданный Господу пристрастен. Господь одинаково относится ко всем, но преданный пытается все время дать всем людям преданность, даже великим грешникам. So, Chaitanya Mahaprabhu's teaching, it starts where the teaching of Bhagavad Gita ends. But how to surrender? That's facing every day in the morning. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jivaya Sabha Sri Dham Saha अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारका सिखाए शरणागति भक्त देवता. So he came to teach us the Saranagati. И хотя Господь призывает нас составить свою религию, но каждый день, будучи преданными, мы поем о том, что есть 6 методов самопредания. Эти методы самопредания пришел, дал нам Чайтанья Махапрабху, в этом его величайшая заслуга. It is not so easy to surrender. We are, wants to have some position, some post. We cannot bear the insult, criticism. Then we cannot go towards Saranagati. Actually, you see the position of Srimati Radharani, she faces so much of difficulty, criticism, so many things. And despite that, she is so fixed to satisfy Supreme Lord. So that type of sentiments, that type of devotion of Supreme Surrender that Lord came to teach in this world by his own practice and example. Но не следует думать, что предаться это такое легкое дело, насколько много всего положит преданности. И поэтому мы идем по пути преданности, мы идем по стопам преданных, мы получаем милость Радхарани и получаем милость Всевышнего, чтобы способность обрести преданность. So actually, in this world, we are always spending the life of independence. बहु दुख माया से स्वतंत्र जीवन में सब दुख दूर होगा. I got lot of difficulties by spending an independent life, but all my difficulties by surrendering to the will of the Absolute. Но мы пытаемся предаться, мы пытаемся идти по этим стопам, чтобы обрести качество высочайшей преданности и достичь сами этого положения. So, Om Shivasana Bhakti Asasana Gosai Maharaj, when there was a lot of trouble going on in Gaudiya and people were fighting, court cases and everything. So at that time, he came here in this place and he was thinking, what is the best thing I must do? And he was thinking that he must write something on Saranagati, and that's what he was teaching. And by his own example, we see many of his brothers and devotees, they get attracted to that type of conception, that kind of move. By his own example, he teaches how to surrender. Тем не менее, Шилашрам учение соблюдали в тяжелое время, когда Гаура-Пурнима позволился преданные гуру, чем заниматься, куда пойти, как посвятить свою жизнь, совесть перед собой. Шилашрам подумал, что нам всем нужно подлинное лекарство, нам всем нужно путь предания. Как он не стал тратить время на внешние аспекты, как он купил своего внутреннего аспекта здесь, создав читательский формат, он дал самые высшие идеи создания. So actually, Srila Guru Maharaj made our one's name Sri Chaitanya Saraswat. Saraswat word is coming from his Gurudev Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So Prabhupada was always in the mood of preaching because he was always thinking about the fallen souls. Actually, Mahaprabhu's teaching, the principal teaching that given that Jive Daya Namayavichi Vaishnava Seva. So he was always emphasizing on that to saving the conditioned soul. This is Odharja Lila. Odharja Lila is distribution Lila. When actually Krishna was doing these pastimes in Vrindavan, in Madhurya Lila, he not done the distribution. Actually, Odharja Lila means it is like a flood of Madhurya Lila. When the flood comes, flood would not discriminate which is good, which is bad. It will go to all directions. Whether it is rain or rain or anything, flood will go in all directions. Uttam Adham Nagavisa. That type of magnanimous Lord and his pastime happened in this whole land. И мы знаем, что Господь пришел в духовном настроении Махурия, алтаря. Махурия
буря — это когда он испытывал сам величайшее счастье любви. На ударе, когда он делился с каждым своим существом. Вне зависимости от какого положения оно занимало, пробовал удивить любовью любое живое существо. И такова его удивительная природа. So actually, that's why actually we are trying to meditate on our Acharya's desire and will, and we try to solve their desire, not our desire. Then by that, Supreme will be satisfied. This is the real Karnataki, that we don't worship our own desire or give emphasis to our own desire, we give emphasis to what the higher world is desiring. Высочайшее благо для преданного — это исполнить волю своего учителя. И поэтому мы всегда медитируем на то, что от нас ожидают наши учителя, что они хотели от нас. Мы говорим, что мы не хотим исполнять свои низшие желания, мы хотим исполнять высшие желания великих святых. Это наша суть. So I have to say this much, and I pray to all the Krishnas that they are blessed and we all can together serve the desire of Absolute with proper Guru Saranagati. That is the only way that we can make on this process. Once I come to the Guru, if Absolute has become our heroes. We also have Parvat Maharaj. He was in divine trance called except many things. But I think soon we have to go to see Acharya Maharaj, so we can Parvat in a short way express something, we will be very happy. When I first started going to meetings, Srila Kirtan Maharaj was staying in Calcutta, right about 1991. He told me I had to speak a minimum of 45 minutes, better 2 hours. But lately it seems everybody is telling me, keep it short, keep it short. We've got something else better going on. С момента того, как я присоединился к миссии, преданные всегда очень долго проводили программы, но чем больше я остаюсь в миссии, тем больше понимаю, что нужно говорить не по форме, а по сути. Коротко и ясно. So now we have just completed the Navadvip Dhamma Parikrama, visiting so many places of pilgrimage. И сейчас мы прошли через Навадвип Парикраму, посетили множество святых мест Навадвипа. Due to some difficulties with this body, I was not able to finish the last 2 days of the Parikrama. But generally, Maharaj, Janar Maharaj, Ashram Maharaj, Kirtan Maharaj, so many exalted devotees are going, and at every stop some explanation of the pastimes of the Lord as Nityananda Guru presented them to Jiva Goswami is given. Also maybe some other Krishna Katha also may be there. И путешествие по святым местам в обществе преданных, может быть, мы не всегда можем все сами пройти, иногда мы болеем, но тем не менее, преданные удивляют славу каждого святого места, раскрывают его. We have heard how places of pilgrimage, generally the public goes there to wash away their sins, to take bath sometimes, but to bathe in that holy dust of the devotees and to get some spiritual benefit. Многие люди приходят, апостольские индусы приходят сюда, чтобы очиститься от грехов, считается благоприятным местом заполнения кармы. Но преданные приходят сюда, чтобы посыпать свою голову пылью со стоп вайшнавов, поскольку их способны даровать божественную любовь. But we have also heard how the great devotees, they go to these places of pilgrimage simply to purify those places of pilgrimage, because so much accumulated papas, so much accumulated sins deposited in those places that they lose their potency. But the great devotees who go to those places of pilgrimage, they again purify them. They recharge those spiritual batteries, and again that mercy is distributed widely. Но это не тайна, что преданные приходят сюда, чтобы совершить поклонение, но великие святые приходят сюда, чтобы очистить собой места поклонения, потому что простые люди приходят сюда, оставляют тонны своей кармы, очищают их в святых местах.
Таким образом, эти святые места уже почти бессильные, они как свалки грехов человеческих. Но когда приходит великий святой, то своим присутствием очищает сами святые места, они по-прежнему продолжают дарить благо всем существам. So this year, by the mercy of the Lord, we've had beautiful talks given by Srila Bhakti Maharaj, by Srila Shanta Maharaj, by Tyagi Maharaj, by Akila Bhakti Kushamatra Maharaj, and their mercy is that they come so far, come for such a distance, they come here and they're giving nourishment and they're giving shelters to all the devotees who participate in our grand Навадвип Dham Parikram. И в этом году мы, как всегда, получили возможность проходить свое паломничество в обществе наших преданных, наших старейших преданных. И они прекрасным образом явили нам славу этих святых мест. И мы можем сказать, что парикрама была очень успешной. This grand Навадвип Dham Parikram was originated by our own founder Acharya, Srila Bhakti Goswami Maharaj, back in the 1940s, late 1940s, and many other Gaudiya Math Acharyas either helped with it or took part in it. And we see today that practically every month in Navadvip Dham, in Mayapur, etc., they are all managing their own Navadvip Dham Parikrama parties, and it has become a very grand celebration over so many days, and so many beautiful Vaishnavas are coming to this holy Dham, and they are taking part. And who would believe it? It's like Srila Govinda Maharaj said when he heard those words of Srila Bhakti Vinod Thakur, that in every town and village in the near future the name of the Holy Lord will be chanted. But then he said, in my own lifetime I have seen it all over the world. И следует помнить, что так было всегда. Великий святой Шрила Бхакти Vinod Thakur, он предсказал, что когда сюда приедут русские, немцы, иностранцы со всех стран мира и будут вместе петь и воспевать имена читания. Но это не было в начале века. В начале века это были дикие заброшенные места, куда приходили лишь только садху, святые поклоняться.